Ate yo district ye Mukono ekubiddwa enkata y'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebalibwamu obukadde bw'ensimbi obuli eyo mu butitimbe. Ekigendererwa kya kulwanyisa kirwadde kya COVID-19 ekyongedde okuwanika amatanga ensangi zino. Obuyambi buno buweereddwayo ab'ekitongole kya JICA era nga kino kiva mu ggwanga erya Japan. Mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 mu disitulikiti y'e Mukono, ekitongole ekya Japan ekimanyiddwa nga JICA kiriko ebintu bye kitonedde disitulikiti eno nga bino byakuyambako mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 mu kitundu. Mu bikozesebwa biweereddwayo mulimu amasimu agasimaati, manvuuli, sanitayiza, obugaali n'ebirala bingi nga bino byakuweebwa abasawo 150 abasookerwako ku buli kyalo abamanyiddwa ennyo nga ba village health team. Government of Uganda and Archest have donated these items to the district of Mukono to support the community management initiative for COVID. Ebintu bino bireeteddwa butereevu ku kitebe kya disitulikiti era ne bikwasibwa akulira abakozi b'e Mukono era nga yajja okubikwasa abasawo b'oku byalo akaseera nga katuuse. Nkata ategeezezza nti ebintu bino byakuyambako mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 ng'abasawo mu mbeera eno baakutalaga nju ku nju okukebera n'okuzuula abalina ekirwadde kino mu kaweefube okubawa obujjanjabi. Project is to support the village COVID task forces and particularly the VHTs. Nkata agamba nti tekinologiya w'essimu wakuyambako okuweereza obubaka eri abakulira ebyobulamu mu disitulikiti babeeko kye bakola ku mulwadde abaazuuliddwa mu bwangu ddala. Ye Paulo Emuru okuva mu kitongole ekya Achesa agamba nti balina ekigendererwa ekyokuwa amaanyi abasawo b'oku byalo mu disitulikiti okuli Mukono, Amuru, Busia ne Ngora naddala mu kaweefube ow'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Mawulire ga UBC LEERO ate okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyabalukawo mu ggwanga okufuna omukka ogusiba oguyitibwa oxygen mu lifuutifuuti kati osiitaana olw'abantu abagwetaaga okuba nga bangi nnyo olw'ekirwadde kino kireetawo okusoomoza okw'amaanyi mu ggwanga ly'ettu Uganda. Mu Uganda ekirwadde kino kireesewo obunkenke obw'amaanyi naddala mu baddukanya ebyobulamu olw'ebbula ly'omukka ogusibwa ogwa oxygen mu lifuutifuuti era ng'amalwaliro agasinga omukka guno gufuuse gakkekwa. Kiviiddeko bangi ku balwadde okufa saako ne famire z'abagenzi okusigaza amabanja amanene ag'okusasula amalwaliro ag'enjawulo. Olw'amakolero amatono ge tulina mu ggwanga gafulumya omukka ogwa oxygen kiwaliriza ab'ebyobulamu mu ggye ly'eggwanga erya UPDF okuvaayo babe nga bayambako mu kukola omukka guno mu kaweefube okuziba eddibu eririwo. Benali gatuseko mu kkolero ly'eggye erya UPDF erikola omukka ogwa oxygen lisangibwa mu disitulikiti Nakasongola. Katulabe ebikira ku bino. Kilomita nga 135 okuva mu kibuga Kampala mu disitulikiti Nakasongola nga kilomita 3 zokka okuliraana ennyanja Kyoga osanga ekibangirizi kya bannamakolero ekyateekebwawo gye lya UPDF. Kino kitundu ku Luwere Industries Limited wansi wa National Enterprise Corporation NEC nga letabire eggye ly'eggwanga UPDF eryenyigira mu kufuluma ebyamaguzi saako n'okwenyigira mu mirimu emirala egivaamu ensimbi wakati ng'eggwanga liri mu katuubagiro k'ebbola ly'omukka gw'obulamu mu malwaliro saako abalwadde b'ekirwadde kya COVID-19 okweyongera. Twagadde okumanya butegge ly'eggwanga UPDF gye lyenyigiddemu mu kukwasizaako minisitule y'ebyobulamu mu kukakanya embeera eno. Bw'otuuka ku kkolero lino wamma ggwe aketalo k'amaanyi nga bannekedde mu byambalo ebyeru balabiddwako nga beetala okujjuza sirinda ezireeteddwa n'omukka gw'obulamu guyite oxygen. Sirinda eziweddemu omukka zireetebwa okuva amalwaliro ga gavumenti n'ag'obwannannyini okwetooloola eggwanga. Stephen Kavuma omu ku bakulira ekifo kino ategeezezza engeri gye balongoosaamu omukka guno. Negative 183 degrees because that is the temperature at which you can get liquid air, and to do that we use the heat exchanger and an expander. Once we have the liquid air, we take it to the columns. In the columns, a process called fractional distillation takes place there, and the more dense liquid goes to the bottom and the less dense goes to the top.
in this case, oxygen is more dense than nitrogen, so it's collected at the bottom, and the nitrogen is at the top. But in the first column, the purity of the oxygen is about 45%, so we send it to a second column for further fractional distillation. In the second column, we are able to get the 99% of oxygen. Buli lunaku bafulumya silinda eziri wakati w'2.4 ne 2.75 eza liita na buli emu mutwalo 3.8 zokka buli silinda. If you come with your cylinder, we charge you 38,000 shillings. Yes. For a refill. But if you don't have a cylinder, then you'll have to put a deposit of 2 million shillings. The first one is Bombo Military Hospital, which have supplied very many cylinders actually. Then Lifelink Hospital is a private hospital, which is in Kampala. Then there's Nigeria Hospital, which have supplied. Then a group from West Nile. If you have a shortage, most of the hospitals are aware. But all government hospitals, we are intervening through the Ministry of Health, the PS. She calls the Navy Hospital. Yes. She called them and directed them to deliver cylinders here. Arua Hospital the same. Morago, it is UPDF which helped. Joseph Mary Tumanyane akulira ebyomutindo mu Lwero Industries agamba nti bakola ekisoboka okulaba ng'omukka gwe bafulumya guli ku mutindo ogusingira ddala okubogwa waggulu. In marketing there could be also those gimmicks of mixing up products because of killing products people. So we must go and test. If it's our oxygen, we must go back to the analyzer and feed it in and see the percentage. If there is a claim that it is low, see what it is giving. If it's lower than what we produce, we also see was the cylinder tampered with before it came back to us. Because I think that happened with products on the market before you receive it. Amajiwe genyigidde mu nteekateeka eno kijjidde mu kiseera ng'eggwanga lirwanyisa ekirwadde munnamawuggwe nga n'amalwaliro gali mu katubagiro g'ebbula ly'omukka gw'obulamu guyite oxygen. Mainly it was our Air Force effort, but when the pandemic came up, we saw an opportunity to participate in bridging the gap. Major General Muzeyi Sabiti Senkulu wa Lwero Industries Limited agamba nti wakyaliwo okusoomoozebwa mu mpeereza. The cost of cylinders is high and storage. The cost of production is high because power, even fuel, if you're relying on a generator. The other issue that I think not necessarily related to production is the issue of distribution of these cylinders and management. The logistical aspects of transportation in a time here for filling, then back to where they are needed. So there needs to be some logistical arrangement that helps coordination. Wabula General Sabiti agamba nti newankubadde okusomoozebwa bwekuli beetegefu okugenda mu maaso n'okuweereza eggwanga oba ssennyiga corona waali oba nedda. It will continue to really be relevant, but in any case, with the other interventions, I know that COVID will be brought down and the pressure will reduce, but all these other ailments, I don't think they will go away. So we shall still be able to support that effort. Ategeezezza UBC nga bali mu nteekateeka okufulumya cylinders mu kaseera kano ez'ebbula nga ne gye bazigula mu mawanga g'ebweru okuli Turkey, China, India ne Russia zaafuuse za bbula. Mu mboozi yaffe eddako tujja kuyingiza mu makolero g'obukookolo obuyite masks obw'omutindo nga nabwo bukolebwa wano saako sanitizers n'ebirala ebirwanyisa ekirwadde kino munnamawuggwe COVID-19. Ndi Bernard Higa Nakasongola. Webali nnyo Bernard Higa okuva e Nakasongola bo abasuubuzi abakwasibwa
omulimu ogw'okukola ebitanda eby'abalwadde basabye gavumenti ebagirewo omusolo basobole okwanguyizaako omulimu ogw'abakwasibwa. Okusaba kuno bakuyisiza mu minisita omubeezi avunaanyizibwa kusiga ensimbi mu ggwanga Evelyn Anite ali wamu n'abakungu okuva mu kitongole kya Uganda Investment Authority. Era bano babadde balambula emirimu egikolebwa kampuni yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okukola ebitanda by'abalwadde ba COVID-19 kiri Banda mu Kampala. Abasuubuzi abali mu mulimu gw'okwokya ebitanda mu kitundu ky'ekireka Banda gavumenti abawa omulimu ogw'okwokya ebitanda by'abalwadde bisibwe mu malwaliro ag'enjawulo okwetooloola eggwanga mu kaweefube okujjanjaba abalwadde aba COVID-19. To make more hospital beds. So I want to really commend the Minister of Health and the entire team in the ministry that they sourced locally and they picked on fabrication system among other fabricators to be the ones to fabricate these hospital beds. Minister omubeezi avunaanyizibwa ku busizi bw'ensimbi mu ggwanga Evelyn Anite ng'awerekerwako abakulu okuva mu kitongole kya Uganda Investment Authority balambudde abakwasibwa omulimu guno okuzuula embeera gye bakoleramu n'okusoomoozebwa kwe bayitamu. All the fabrication systems have created value on the steel. That steel which is manufactured in Uganda, they are adding value, they are creating jobs. So the local content here is very clear, and I think we should continue to encourage such companies to work in Uganda. We as UIA, this is our job. We run around for you, ensure that you run and put your company in this country. Olw'obwetaavu gavumenti bw'erina mu bitanda bino abali ku mulimu gw'okukola ebitanda bino bakubiriziddwa okwongeramu amaanyi era nga nabo basuubizza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'abakwasibwa. I think last week we were capable of releasing about 150 beds in a week. Now we have extended it to 200. Hopefully by the end of next week we shall be at full scale, which would be 300 beds. Bano basuubizza okukola ebitanda 300 buli wiiki. Wabula bano basabye gavumenti okujja omusolo ku bintu ebikozesebwa mu kaweefube w'okwanguyirwa omulimu gw'abakwasibwa. We're trying to engage the Ministry of Finance and Uganda Investment Authority, UMA, to try and get the VAT law kind of adjusted so that we can actually recover that money and reduce the cost. So I've taken note of that point and I've given them a solution and my word that as government we're going to support them more so that they make these beds available and cheaply as opposed to the one that is imported. And really this is going to answer the president's call. Zelubwama Abdul Nasir. Webalenye Lubwama Abdul Nasir bo abaddukanya eddwaliro erya Kigungu Health Center 3 lisangibwa mu municipality y'Entebbe bagamba nti omuwendo gw'abalwadde gweyongedde okuva lwe bagala eddwaliro erya Entebbe Grade B. Abakulu bagamba nti omutendera eddwaliro lino kwe liriko terikyasobola kukola ku balwadde be bafuna mu kaseera kano kubanga abasawo tebamala n'ebikozesebwa nabyo tebimala. Kino kiridde ssentebe wa Entebbe Division B Richard Sechondo okukyalako mu ddwaliro lino okulaba entambula y'emirimu. Sula Kagugube yalina ebikirako bino okuva mu municipality y'Entebbe. Wentuukidde ku ddwaliro lino siba kusooka kunoonyereza nnyo na kwebuuza ku bakulu katampalirizibwa okugamba nti ddwaliro lino terina balwadde okutuusa lwe bambuulidde nti mu nnaku ez'enjawulo nga mwe muli n'olwokutaano abalwadde babeera batono ddala. Abalwadde balina ennaku ebiseera ebisinga ennaku ze basinga okukola ki okugirako ng'olunaku olw'okusooka olunaku olw'okubiri then tubeerako n'olunaku olw'okusatu n'olunaku olw'okuna oluusi tubeerako ne special clinics. Wano kintwalidde akabanga okubaako gwe njogerako naye olw'okuba nti akulira eddwaliro lino abadde taliiwo okutuusa amumyuka lwavuddeyo era nakkiriza okwogerako naffe. Resten Nakasiita nga musawo ku ddwaliro lino agamba abalwadde bangi bajja okufuna obujjanjabi wabula nga bava mu bitundu eby'enjawulo nga mutwalidde ne ku bizinga. So ogenda n'olaba nti kati kiliniki ezigenda zeeyongera okubeera nga zeeyongerako nti luli walabanga abantu 100 kati ogenda n'olaba abantu 120 okusinziza ku appointment ze tuba twakola ki twabawa naye ng'ojja kusangamu abantu nga 10 nga si ba facility yaffe eyaawa ey'ekigungu kyokka ate n'ogenda okwekanga oluusi obuzibu tusanga eddagala nti tuba tulina eddagala ly'abo abalwadde baffe ne wekanga nga tetukoze eki tetusobodde kufuna ddagala ly'awalala.
Omuwendo gw'abalwadde okulinnya kivudde ku kirwadde kya COVID-19 ekyaviirako okuggala eddwaliro ekkulu ery'Entebbe nga mu kiseera kino likola ku balwadde ba COVID-19 bokka. Okusinziira ku musawo ono, eddwaliro lino liri ku mutendera gwa 3 ekitegeeza nti waliwo bingi ebibulamu okusobola okukola ku balwadde abalina endwadde ezitali zimu. Ebitanda basobola otwongerako then n'okutuleetera tugambe oxygen kubanga ogenda n'otunuulira nti oluusi osobola okufuna embeera kati bw'otunuulira nga maternity nti musobola okuzaala akaana akato akaana nga keetaaga oxygen bu premature naye nga tetulina nawe tutandikira bukola ki. Ate bba abakulembeze b'omu kitundu nga bakulembeddwamu Richard Ssekyondo ng'ono ye ssentebe wa Division B wano we basinzidde ne basaba bekikwatako okwongera ebikozesebwa mu ddwaliro lino olw'okuba nti omuwendo gw'abalwadde gulinnya buli kiseera. Twagala municipality bali upgrading ligende ku mutendera gwa Health Center 4 kubanga bwe mulabye olwaleero nti government yo yali etunulidde Health Center 4 zizokka nga zeewa ne COVID testing kits. Kaakati wano tuba tulina ku kirobinga bulobinza okubeera nga tuzifuna so nga kyandibadde kituyambako nnyo. Omuwendo gw'abalwadde gweyongedde ku ddwaliro lino gwaliriza abakulembeze n'abasawo okuwanjagira gavumenti nti bwe kiba kisobose babalowoozeeko eddwaliro lino lisomusibwe okuva ku mutendero ogwokusatu okutuuka ku mutendero ogwokuna olwo kibayambe okutuusa obuweereza obulungi ku bantu. Zesula Kagugube, Wano Entebbe. Webale nnyo Sula Kagugube. Ekyowa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekiyitibwa National Drug Authority kiriko eddagala ejjingirire eryefaanaanyiriza ku Covidex lyeri kukunudde embifo awatundirwa eddagala mu Kampala. Obulagala buno obukwatiddwa bubadde buwera 300 era nga mu kikwekweto kino kiyindidde ssabbiiti 2 mu Kampala n'emiriraano. Waliwo abantu 3 abagombeddwamu obwala. Ekikwekweto ku bifo ebitunda eddagala mu bitundu bya Kampala n'emiriraano kijjidde mu kiseera nga gavumenti yakamala okukakasa eddagala lya Covidex okweyambisibwa mu kujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Kino kigendereddwamu okutangira bannayuganda okukozesa eddagala erijjingirire era eritatuukaganye na mutindo erijjudde katale nga lino lya bulabe eri obulamu bw'abantu. Twakwata abantu 3 nga batunda nga balina nga era baterese mu maka gaabwe Covidex omucupule. Ndoza twakwata obucupa obusukka mu 3 bwe twasobola okusanga. Naye tukyanyonyereza okulaba oba wakyaliyo obulala awantu abalala era abantu abakwatibwa bali ku Wandege ya police station era ne file etambudde ewa resident state attorney okulaba nti batwalibwa mu mbuga. Covidex mu kiseera kino ali ku ttunzi wano mu ggwanga n'amawanga ag'omuliraano ekiwaliriza abasuubuzi okupaaluusa ebisale by'eddagala lino okuva ku mutwalo gw'M12,000 ezayisibwa abalikola nga woolirira bino akacupa akamu kagula wakati w'M3,000 n'M10,000. So tukubiriza abo tumanyi COVID-19 ali buli wantu nti abantu bagenda kunoonya buli kintu kye basobola okulaba nti balwanyisa obulwadde buno naye bafube beebuuzeeko ku basawo baabwe eddagala ery'okukozesa ettuufu baleme kugwa mu mikono gy'abantu abakyamu abayinza okubatunza eddagala eritali tuufu oba eddagala eritakkirizibwa National Drug Authority. Ekitongole kya National Drug Authority kikozesa ekikwekweto okulaba nga amatundiro g'eddagala gonna gagoberera amateeka agayisibwa mu kutunda eddagala nga bwe zoolekedde okuggalwawo olw'obutabeera na bisaanyizo. Kampala nga bweri buli division eriko ebifo byayo ebizibuzibu. Bino byo tujja byogera bw'ogamba nti ogenze mu Soweto ogenze Kosovo yinza okuba a bit avro Kampala ogenze Kosovo bifo bwe bityo kati waliwo nga n'ekifo wali wansi Kasokoso waliwo ebifo ebitali byangu. Mu kikwekweto kino ebifo ebitunda eddagala 392 birambuddwa nga ku bino 169 zibadde pharmacy, 52 bubadde buduuka obutunda eddagala so nga 59 zibadde zikiriniki. Mu pharmacy zituukiddwamu 156 zisangiddwa nga zirina layisensi so nga 13 zirabuddwa.
Mawulire ga UBC leero tuli ku UBC TV Nile Avenue mu Kampala we tusinziira okutuusaako obutereeva amawulire gaffe. Osobola okutusanga ku kibanja kya Facebook oba YouTube, genda ku bibanja ebyo, teeka mu UBC leero, genda ku bw'otootabuliro. Katusooke tumulemu katono tukomewo n'amalala mangi, tova ku UBC. As the financial year 2020-2021 draws to an end, URA has put measures in place to facilitate taxpayers to file their returns and pay taxes within the set deadline. All our offices across the country and the URA Contact Center shall remain open to provide extra support to our esteemed taxpayers. Additionally, we have extended our contact center service hours from 8 a.m. to 11 p.m. Monday to Friday and from 9 a.m. to 3 p.m. on Saturdays and public holidays. In light of the COVID-19 risks, we encourage taxpayers to reach us through our improved contact center and other online platforms instead of making physical visits to our offices. For online support, please reach us through our toll-free lines 0800 117 000 or 0800 217 000. Email services@ura.go.ug. Website ura.go.ug. Social media Facebook URA page, Twitter @URA Uganda. URA Customs Help Tool help.ura.go.ug/login. URA appreciates all taxpayers who have duly fulfilled their obligations. Stay safe and let us all observe the standard operating procedures to prevent further spread of the COVID-19 virus. Stay safe as we develop Uganda together. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. No, yeah, Freaky Friday. We gulire. Oba gulire omulala Freaky Friday bando ng'ekirabo. Yiga star munyamwenda star 10 hashi. Okuteekako bando ya Freaky Friday. Onyumirwe. Ebinonogo bya voice ne data. Fogo. Okugulira abanywanyi. Oba mu makago bando. Yiga star munyamwenda star 10 star 4 hashi. Freaky Friday ne Airtel. Yiga star munyamwenda star 10 hashi. Nga checho Airtel, the smartphone network. Echa COVID-19 chijja kugwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear a mask properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB as a requirement and get ready for participation. For more information, visit www.utb.go.ug or email qualityassurance@utb.go.ug for details. Uganda Tourism Board, promoting tourism together. No, yeah, Freaky Friday. We gulire. Oba gulire omulala Freaky Friday bando ng'ekirabo. Yiga star munyamwenda star 10 hashi. Okuteekako bando ya Freaky Friday. Onyumirwe. Ebinonogo bya voice ne data. Fogo. Okugulira abanywanyi. Oba mu makago bando. Yiga star munyamwenda star 10 star 4 hashi. Freaky Friday ne Airtel. Yiga star munyamwenda star 10 hashi. Nga checho Airtel, the smartphone network.
nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne kulisayo mu kitundu kyaffe ekisoose oli ku mawulire ga UBC leero tuli ku UBC TV. Emboozi etandise ekitundu kyaffe ekyokubiri ye ya minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba alagidde abaduumizi ba poliisi awamu ne RDC naddala okwetooloola eggwanga bayimirize omuntu yenna obutaddamu kusengula abantu ku ttaka mu kiseera kino eky'omuggalo kye tulimu. Nabakooba alabudde abapoliisi ako n'abakuumi ab'obwannannyini okwesonyiira ddala ensonga y'okwerekera nga abasengula abantu ku ttaka. Ono okulagira bw'ati abadde kyajja kwasibwa ofiisi y'ebyettaka okuva eri Betty Kamya gwaddidde mu bigere. This file is full of presidential directives. I just think that I don't know how the president feels, but some of them are years old. How a presidential directive can take years? Kamyanga amaze ebbanga lya mwaka gumu n'ekitundu mu ofiisi eno asibiridde amudidde mu bigere entanda. So nange nziruseeko paati eyange akati akatinka kwasiza Honorable Nabakooba era nga team member nja kubanga nange mukubira mu ngalo Nabakooba kubanga bwawangula ffenna tuba tukoze eki tuwangudde. Okutuukiriza obweyamo obw'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ekkanisa y'omu Ndeeba ssaako n'ebirala bimu ku kkatala Nabakooba lyalina okutandikirako okusinziira ku Betty Kamya. Ettaka ly'omu Ndeeba eyo pulezidenti yawandiika ebbaluwa n'agamba nti minisitule eno ekole ekisoboka okulaba nti ettaka ery'ekkanisa eryamenyebwa mu Ndeeba gavumenti erinunula. Tugenda kukola ku nsonga ez'enjawulo ripooti zaatuwadde. Mulimu ebiragiro bya pulezidenti byendabye nga biyitirivu nga tebikolwangako. Ebyo nangenda bitunuulira ndabe obuzibu buli luddawa. Lwaki pulezidenti bw'alagira ekintu tekiteekebwako mutima? Ekizibu kiri luddawa. Nabakooba ng'ono agamba yatumiddwa omukulembeze w'eggwanga mu minisitule eno y'ebyettaka agamba aze kutaasa bannayuganda naddala abanyigirizibwa mu nsonga z'ebyettaka. Ekirungi ebintu ebimu yabyogerako nga baminisita balayira baaci eyasooka. Yayogera ku kigambo ky'obuli bw'enguzi. Ministry of Lands erina okulwana okulaba nti erinnya ebbi erigiriko livaawo. Kubanga kati buli muntu bw'atunuulira Ministry of Lands agitunuulirira mu buli bwanguzi. Era nabo bakimanyi nti obudola bangamba gambye wano nti tulina okukola okulaba nti erinnya liddawo n'okulaba nga bannayuganda baddamu okutwesiga. Ng'eggwanga bwe lyeyongera okusoomoozebwa okw'okugobaganyizibwa kw'abantu okuva ku mataka gaabwe, Nabakooba alinako ebiragiro ebiggya byafulumizza eri woofiisi abapoliisi wamu ne ba RDC. Ne weesanga kaakati agoba abantu ekiragiro akijjawo nga kooti tezikola. Ofiisi zaffe za lands tezikola. Kati bo ebiragiro babijjawa? Ebigobaganya abantu ku ttaka babijjawa? Nze no message njiweereza abapoliisi ne ba RDCs yonna gye muli mu Uganda. Temuddamu kukkiriza muntu ajja kugoba abantu ku kibanja mu ssaawa eno eya lockdown. Abantu basigale we bali. Juzi nalaba omwami bamusaayidde emmere emiwogo. Mulaba gavumenti enoonya kulaba ng'ewa abantu ekyokulya naye ggwe olw'omutima gwo ogwo ne weesanga ng'osaawa mmere ya muntu mu lockdown. Muzimu ku nteekateeka Judith Nabakooba zaatandiseeko kwe kuteekawo ennamba ey'essimu etali ya kusasulira eri bannayuganda kwe banaayitanga okuloopa ensonga z'ettaka. Nze Robert Onyango wano mu Kampala. Webale nnyo Robert Onyango ate nga mu kiseera kino ng'amaka mangi naddala mu bitundu eby'omu byalo gali mu kusoberwa olw'omuggalo ogw'enzingwana mu ebbiri ogwalangirirwa omukulembeze w'eggwanga olw'ekirwadde kirumiima mawuggwe. Babatuuze abawangalira mu ggombolola eziro ekiri mu disitulikiti y'e Luweero bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okudduukirirwa n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Amaka gano okusinga omuli abaana baweererwa minisita Dr. Jesse Muyingo awamu n'abakadde be baweereddwa ebintu omuli obuwunga, sukaali, sabbuuni, omuceera awamu n'ebirala bingi nga babibasanzizza mu maka gaabwe.
abaana bali mu muggalo abaweererwa minisita Dr. Jesse Muyingo mu nteekateeka ey'abamunanika Constituency Education Development Fund ne bakadde baabwe abanyigiriziddwa omuggalo gwa kusenyiga wa COVID-19 mu ggombolola y'Ezirobwe e Luweero bafunye akaseko ku matama bwe badduukiriddwa n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Amaka gano agakununkiriza mu 200 ebintu bino obwedda bibasangizibwa waka ng'okusinga abaana abaweererwa Dr. Jesse Muyingo n'okulaba engeri gye balimu ne bazadde baabwe bakwasiddwa ebintu okuli omuceere, sukaali, sabbuuni, obuwunga n'ebintu ebirala. Abaana n'abazadde basiimye eyali omubaka waabwe era minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Dr. Jesse Muyingo olw'okubabeererawo mu kiseera kino kyokka ne basaba gavumenti ebakwasizeeko ku ky'abaana okusomera waka kubanga bangi mu byalo tebalina TV ne radio ate nga n'awamu amasannyalaze tegannatuukayo. Oba gwakubiri yasoma ekibiina kitya kimu ate ngenda okuddayo ne ku ssomero bannange bali bo baba babitinze bitifa kuba bo baba basomera ku mativi ab'omu tawuni ate nze ngeno mu kyalo kati olaba tewali yadde n'amasannyalaze nti abaana ab'omu matawuni eri bo basoma okuva ku mativi ne bafuna waakeza okuva ku mativi naddala ku intaneti naye kati ffeno mu kyalo tetulinayo tivi nti abaana basobole okufuna waaka ze banaakola ze banaaba basoma. Bano okwogera bino babadde baaniriza abasindikiddwa okubakwasa ebintu bino ku lwa minisita Muyingo abakulembeddwa omuyambi bwe Abudukalimu Waswa ategeezezza nti enteekateeka eno etumiddwa kigudde waani yakubunyisibwa mu bamunanika yenna. Naye dokita yagituumye kigudde waani nti buli omu amanyi nti alina okufuna obuzibu adduukirira abantu bano okubayamba. Enteekateeka eno yawomeddwamu omutwe omuntu Dr. Jesse Muyingo nga ssente wa NRM atwala essaza lye bamunanika era esuubirwa okutambuzibwa amagombolola gonna ge tulina omwenda era mu miruka 35 gy'essaza lye bamunanika. Waswa asiimye abazadde mu kiseera kino eky'omuggalo olw'okukuumira abaana waka ne batataayaaya ate n'okubayigiriza emirimu abazadde bo kennyini gye bakola okuli okuba bulooka emirimu egy'awaka wamu n'okulima. Kino ajjukirwa nti enteekateeka eno ya minisita Dr. Jesse Muyingo eya bamunanika Constituency Education Development Fund mwaweerera abaana mu primary, secondary ne universities bukyanga etandikibwawo kati abaana abasoba mu mutwalo mulamba be bakagiganyulwamu. Ndisalo Kasibante Ezirobwe mu district y'e Luweero. Webale nnyo Salongo Kasibante gw'omuwendo gw'abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka ogweyongera mu disitulikiti y'e Wakiso naddala mu Kamala Namayumba gweraliikiriza abakwatibwako ebyobulamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti eno. Akulira eddwaliro erya Namayumba Health Center 4 mu disitulikiti y'e Wakiso ono nga ye Dr. Simon Peter Bulwa agamba nti omuggalo ogwasooka omwaka oguwedde abawala abatanneetuuka naddala abaafuna embuto okuva olwo okutuuka mu muggalo guno bali 15 ku buli 100 ekintu ekyongedde okubeewanisa emitima. Ekiseera eky'omuggalo okuva mu mwaka oguwedde ebitundu by'eggwanga ebitali bimu okusingira ddala mu bibuga bifunye okusoomooza olw'omuwendo gw'abaana ab'obuwala abakyali mu masomero n'emyaka egitanneetuuka okufuna embuto kweyongera naddala mu disitulikiti y'e Wakiso ekiviiriddeko abakwatibwako okweraliikirira. Abawala bano okusingira ddala okuva mu ggombolola y'e Namayumba n'emiriraano mu muggalo ogw'omwaka oguwedde 2020 okutuukira ddala mu muggalo guno abafuna embuto beeyongedde nnyo nga kati batuuse ku bitundu 15 ku buli 100. Akulira eddwaliro ly'e Namayumba Health Center 4 Dr. Bulwa Simon Peter asabye abazadde n'abakwatibwako okusomesa abaana ab'obuwala wabula basoosowaze okubalambika mu nkola eza kizaala ggumba oba family planning. Teenage pregnancy zeeyongedde. For example, nti bwe mbadde nkeberako mu likodizi zange emabega ndabye nga mu bakyala betulongoosezza wiiki ewedde mulimu abaana bana abali between emyaka 15 ku 16 nga balongooseddwa bulongoosebwa ng'ate bw'okomparinga emabega tekyabeerangawo nnyo kubeeramu egyo emyaka. Netusuubira yadde research tennakolebwa nnyo nti kyekigireese naye nga tusuubira nti abaana oluusi okuba nga tebagenda ku masomero babeera exposed netusuubira nti kyekimu ku effects ezireese ekintu ekyo. Ng'ate obuzibu obubeerawo nti emyaka egyo omwana batasobola ebiseera ebisinga batannadevelopinga bulungi ku magumba kusobola kusindika mwana. Dr. Bulwa
ng'ali wamu n'ab'ekitongole ekitakabanira okusomesa ku nkola ya family planning ekya Maristops, asabye abantu obutatya kukozesa enkola eno ya family planning kubanga terina bulabe bwonna eri abagikozesezza wabula okuziyiza embuto ze bateeyagalidde n'endwadde ez'obukaba. Ate ye omukwanaganya wa Maristops ku nteekateeka ya family planning Ssempebwa Musa agambye nti ng'ensi yonna yeetegekera okukuza olunaku olw'obungi bw'abantu World Population Day olunaabaawo nga 11 omwezi ogw'omusanvu, basalawo okukolagana n'amalwaliro ga gavumenti okulukuza nga basomesa abantu ku nzaala eya kizaalaggumba n'okubamanyisa nti terina bulabe bwonna. Ku 11 July tugenda kuba tukuza World Population Day oba olunaku lw'abantu obungi bw'abantu. Jesazewo dukola leero naye ng'omulamu aguli gumu nti COVID beyond. COVID asinze nnyo ayiseewo oba ayiseewo naye nga tukyesigamiza nnyo ku baana ba adolescents, abaana abali mu myaka gy'obuvubuka, nti abaana be basinze okukosebwa, nti olaba nti nno be basinze embuto bafuna embuto ze bateeyagalire, ekyo nakyo kyeyongedde nnyo. So tukola nnyo nti tugezaako okulaba nti buli health facilities eza gavumenti tulina kye tuyita structures engeri gisobola okutuusaako abaana information. Bo abamu ku bawala abafuna embuto gye buvuddeko katono bawadde obujulizi bwabwe bwe baali nga balina embuto n'engeri gye balimu kati nga bakozesa enkola ya kizaalaggumba. Ndi Salomo Kasibante, Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso. Mawulire ga UBC leero naye nga sinakusibula akatalekeka. Bw'obanga osuubira abantu okuba abenkanya eriggwe kubanga ggwe olimu enkanya eri bo, ekyo tekiba kituufu kubanga kiringa okusuubira nti empologoma tegenda kulya kubanga ggwe togirya. Bwegatyo bwegatambudde ng'ogakutuusaako nze Aminah NAbuule Kagimu ku ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira wamu nsinzire wano okukwagaliza ekiro ekirungi kankulekera ekituusa Muhammad abe ng'atubuulira enkyukakyuka mbeera y'obudde bwegenda okufaanana olunaku olw'enkya. Tovaawo. Leero mwanjuzinze Kituusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuuseko alipoota y'embeera y'obudde. Embeera y'obudde ekyali ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ekyo kiva nti waliwo empewo enkalu ezikutanga ziva eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa okwolekera ensi yattu, so nga ate era n'omukuubo gw'enkuba gwasenvudde okudda eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Era bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubira omusana okwaka ebitundu ebisangibwa eri obukiikakkono, so nga ate ebiri amasekati ng'ekibudde eri ebugwanjuba omusana okwaka nga gukubakubamu. Wabula era mu biseera by'eggulo omusana gujja kwaka nga gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ebbugumo tusobola okuba ku diguli za 31, ebitundu ebisinga obungi ebisangibwa eri obukiikakkono, so nga ate buvanjuba 30, Kampala, Masaka 28 okujjako eri musozi omukabaale 25. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde tusuubirayo olwandagirize mu kibuga Moscow ebbugumu okuba ku diguli 19, so nga ate Dubai, New York omusana okwakanga gukubakubamu, wabula eri mu London embeera y'obudde okubeera ekizimezime ebbugumu okuba ku diguli 25. Weebale okubeerako naffe, beera bulungi, weeraba. And now I think that it doesn't matter what kind of passport you have, you can travel. So what we have seen over the last few days is an increase in the number of incidents that have taken place inside the ultra-Jewish religious neighborhoods. Город оказался парализован, покойников было некому хоронить, трупы лежали на улицах. Он трижды обращался в государственную клинику, но из-за большого потока пациентов его не смогли принять. We have a lot of privatizing politics, taking public resources to help private enterprise. So now that we have this coronavirus menace, we have not a very strong public system to affront it. The first countries to face the pandemic have been the first to ease the lockdown. Having
Having quarantined the fridge for disturbing my work, I made a call to Italy. Italians have spent 19% more on food during the lockdown than at the same time last year. Unfortunately, this has been the only positive development for the economy. Italy was the first European country to undergo lockdown, though it may be lifted shortly. Many enterprises will open for business again, but masks and gloves will still be a must to begin with. So Svetlana Lishkovskaya put her memories from her school shop classes to use and got behind her sewing machine. Просто сейчас сказали, что Ломбардия, когда уже, вот так скажем, разрешат выходить, то, не знаю, там какое-то время надо будет ходить, то есть обязательно надо будет, так сказать, одевать маски вот эти вот для лица. Ну, ты, я надеюсь, от кутюр шьешь? У меня дочка заказала, как говорится, себе из блестящей такой ткани. Еще не шила, потом буду шить. Svetlana recently changed careers to work in travel, the worst possible timing. The industry was first hit when flights were cancelled and then the borders closed. Ну, я думаю, что да, нас, конечно, коснулся в первую очередь, и, в принципе, пока нам зарплату платят, как бы все, но все зависит от того, наверное, сколько времени будет продолжаться, я думаю, в принципе, ко всему должны быть готовы. Итальянское правительство компенсации какие-то делает? Ну, знаешь, как бы я вообще работаю в Швейцарии на самом деле. Швейцарское правительство, да, как бы уже поддержало предприятие и уже, в принципе, оказало помощь. В принципе, в Италии пока еще говорят, в принципе, от Европейского Союза просто все нужно дольше согласовывать, я предполагаю. Esteban, a Spanish reporter, has mostly kept himself busy busting fake news during the lockdown. Is it true that Spanish policemen are coming and singing, playing guitar? That's the most beautiful thing that happens every day. Well, in 1 hour, if you call me in 1 hour, you can hear people clapping their hands. Well, there are a lot of experience. We are 40 million people living in this country. You can find all that pictures with people having dance and talking, singing. But on the other hand, there are a lot of people. Well, there are a lot of domestic violence here growing. The government has some tools to help all those women. All these disorders with the night, with the sleeping, yeah. It's just an example. I still working, I don't know, till 5 a.m. Suddenly I looked at my watch and it was 5. It's 5 o'clock, really? 5 a.m. At the peak of the pandemic, my colleague from France self-isolated at home and started a Facebook page called Mousetrap Memoirs about 3 of her friends stuck with their ex-husbands during lockdown. То есть одна девочка, там вообще, Наташ, там феерия, она уже с ним развелась. А потом его родители предложили им поехать к ним на карантин. Это ад! Irina says the Mousetrap Memoirs are becoming more popular as the epidemic continues. На самом деле, мне кажется, что у людей какое-то вытеснение происходит. Вот вы говорите тревожно, да? This is what French outrage looks like. These protesters are angry with local police for knocking a motorcyclist off his bike while pursuing him for violating lockdown. The young man died. A similar case in neighboring Belgium caused a wave of violence there as well. Недавно мне подруга пишет: Ира, ужас какой, за вчерашний день 600 человек умерли в домах престарелых. Потом, значит, прибегает другая подруга, говорит: да какие 600? Всего-то 400. Цифры какие-то все равно чудовищные, так или иначе. И мне кажется, вот мозг начинает просто защищаться.
Aik Vardanyan, a French ICU doctor, has been keeping an Instagram diary analyzing the fight against the virus since the epidemic began. We asked him for a comment. Больше 2000 там погибших в этих преступлениях. Волна идет и идет, идет и идет. Нам приходилось, скажем, на ходу решать, интубировать, реанимировать и так далее, и так далее. За неделю 10 месяцев реанимации мы пришли на 36. Такого никогда никто не видел. И все 36 от аппарата МИВЕРа. Грипп – это не ОРВИ. Это нет. Это абсолютно другая болезнь. Хоть и появляется как маленькие там температура поднимается, кашель и так далее. Но это совсем другая болезнь. И он непредсказуем. Мы после 4 дней госпитализации мы собрали мужчину, выписали в следующий день. За ночь осложнение пошел, и так еле интубировали. Сейчас в реанимации, и прогноз очень плохой. Только что не проводились реанимации в отделении один из первых наших пациентов, которые интубировали. Пришли все, это было очень трогательно, мы очень рады. Браво, месье, браво! RTV's resident narrator, David Watson, returned to the UK to be there for his elderly mother. After the flight, he self-isolated for 2 weeks. In fact, anybody who's watched RTD will probably recognize my voice. And now that they've seen me, they'll understand why I only work in voice. And that's it. That's one program finished. You know the absolute worst thing about isolation and quarantine? What is it? I am so desperately in need of a haircut. By the time it's all over, I'm going to look like a bird's nest. No, you will look like a rock star. Yeah, let's go with that. I like that. Yes. What is your usual schedule for the day? Well, strangely, it feels as though I've been more busy since quarantine began than I was at the office normally. I'm very lucky that I have the specialist software I need to be able to generate subtitles, and of course I've got the audio equipment to record narrations and voiceovers. And that's how life is here in England right now. As in most countries, the pandemic has distracted the public from scandalous topics and completely changed the focus of the news in the UK. I helped our crew who were making the film about the contaminated blood scandal, which affected America and Britain and Europe, and it was a worldwide scandal, but it was a very big problem in Britain with new medication being made from blood that had been contaminated. It had come from American prisoners, for example, and it was contaminated with HIV and with hepatitis. And one of the people we interviewed as part of that film was a guy called Jason Evans, whose father died when he was just a boy. And I spoke to him again last week since the lockdown, and we had a little talk about how the campaign, the inquiry, and his situation has been affected by things. So I guess everything stopped because of coronavirus. Coronavirus has brought the inquiry to an end for the moment. It's on pause, provisionally until September, he told me. If it closes for another few months, there's only a couple of hundred left, so there will be even fewer people who will actually directly benefit from the inquiry finding anything. When the curfew and the quarantine will stop, a lot of issues that seemed for us very important will be already in past. It does put a lot of life into perspective, doesn't it? It makes you realize what is important and some of the things that aren't important. Belgrade has been put under curfew. Serbian journalist Vlada Radojcic reports that while 95% of the people here respect this restriction, another 5% do not.
Несколько дней назад были аресты практически одной из самых известных гостиниц в Белграде. На лоббию арестовали около 20 человека. Люди нашли такое решение, потому что все кафе, баровые, рестораны закрыты, только работал в этой большой гостинице. Знаете, у нас чрезвычайно вот это положение, наша власть приняла правильное решение 15 марта, может быть и раньше, чем мы остались в региону, и сразу после этого закрыли границы. Ты выходишь снимать что-то или ты сейчас тоже самоизолировался? Каждый журналист, который зарегистрировался, получает аккредитацию, и ты можешь, конечно, работать. Если вы